Здорово. Продолжаем проходить Metal Gear Solid 4. Оружие Патриотов. Да? И мы находимся на острове Shadow Moses и, соответственно, на базе, которая находится на этом острове. Да? Аляска. Штат Аляска. В прошлом стриме мы закончили на том моменте, что победили третью даму из отряда BNB. И, в общем, направляемся к Рексу, Metal Gear Рексу, который был уничтожен, обезврежен, можно так сказать, в первой части, в первом Metal Gear Solid, да, но у которого осталась пушка Реалган? Нет, какая? Рельса, ну, рельсотрон, в общем. Рельсотрон имеется на борту и также боеголовки. То есть фишка в том, что пушка электромагнитная и выстреливает без теплового следа снаряд в космос может выстрелить. И, соответственно, Ликвид тем самым пытается уничтожить спутник, в котором помещен искусственный интеллект, который отвечает за оружие Патриотов, да? Если он уничтожит данный спутник, то тем самым сможет завладеть всей системой и контролировать всю военную экономику в стране, либо ее уничтожить просто. Ну, фиг знает, что он там хочет, что он думает. На самом деле планы у него глобальные очень. Так, здесь у нас петушки вот эти вот мелкие. Локация также из первой части. Ну, здесь все из первой части, в принципе. Это паячок. Так, в принципе, нам вообще вот в эту дверь, ну, на самом деле там у нас проход, но он у нас закрыт будет. Поэтому сейчас, наверное, не, он почему-то не приседает, на самом деле, странно, очень странно, я тут... Да, я вот так вот прыгал. Так просто побыстрее будет. Так, и визор давай, нет, нормально. Запили нормальный визор. Так, чтобы эту штуку забрать, в принципе, и свалить отсюда. Пока нас не заметили. Трансляция идет. Поднимаем лут. В принципе, тут недалеко до Metal Gear, он здесь почти находится. Он вообще находился немного ниже, но он потом вышел в ангар другой. Да, ну здесь он заходит почти за воротами находится. Сейчас они откатятся. Ребятишки вот эти вот. Может, у нас боеприпасы. Ну, в принципе, боеприпасы нам не нужны больше. При том, что мы, если что, сможем всегда купить у Дребина, да? Подождите. Нормально. Мне показалось, что... Ну, это хреново. На самом деле, ну и ладно. Подождаться. Если бы мы пошли бы на другой лифт, нам бы, в принципе, я такому сказал, что сорян, но там не работает. Snake, I've got something to tell you about Naomi Hunter. What about her? She might be a spy. To kill me? Is that all you cared about?
Frank Yeager. The man who you destroyed was my brother and my only family. Great Fox. You killed my benefactor and sent my brother home a cripple. I vowed revenge. But I can't go yet. I still have a job to do. I vowed Флэшбэки с первой части. Лифт, давай. Ага. Тут у нас, кстати, не очень такой приятный момент. В общем, надо еще пройти через еще один ангар. Но тут нам будет мешать Гека. Гека и мелкие пацанчики будут мешать. Но я, кстати, вот побежал почему-то очень быстро. Получилось. Странно, я никого не вижу. Но вообще не должны были быть. Паёк нам не нужен. Они вот здесь будут, да, малыши? Не очень приятный момент. Почти попался. Так, и вот с этой стороны тяжело пройти. Как я понял. Блять, если это тоже не пройти. Меня тут спалили. Я не понял, кто меня спалил. Но в этот раз, смотрите, без происшествий. Окей. А тут нельзя спускаться быстро? Вроде не можно было. Так. Замечательно. Пёфигно. Finally, it's just up ahead. The hangar's just a little bit further. Stay en route. You are a snake which was not created by nature. You and the boss, you are from another world. A world that I do not wish to know. Snake, in the natural world there is no such thing as boundless slaughter. There is always an end to it, but you are different. The path you walk on has no end. The killing will never end. It's a future without hope. Hear me, Snake. My spirit will be watching you. Так. Давай, вали нафиг. Опа. Rex is on the floor above you. Use the lift.
Хорошо. Hop on, Snake. I'll send her up. Rex. Look, the railgun's been removed. Liquid doesn't need the whole Rex to launch his nuke. He only needs the railgun. Damn it. Has it already been shipped? Hang on, I'll check. I'm afraid so. Unfortunately for you, the railgun is no longer here. Naomi. This place will be your grave, as my queen wishes. The suicide gecko are on their way. Soon, there'll be nothing left of this place. We've been had. Rodigon. Snake, I think I might be able to get it working. I just need some time. Hurry. I'll leave the rest to you. Naomi. Excellent. You'll amuse me until they arrive. Да, нас сейчас ожидает не очень приятная битва. В чем она заключается? Давайте сейчас позвоним. Make Позвоним. him pay, Snake. Do it for me. For Emma. Do whatever it takes. Just make sure he stays down this time. Get Naomi back for me, please. В общем, в чем заключается сложность битвы с данным противником? Сложность заключается в том, что... Так, давайте... кстати, у меня есть... Ну, это можно, наверное, убрать. Если тоже берем. Сложность заключается в том, что он бессмертный, да? Вамп. Ну, он не совсем бессмертный, то есть наномашины, которые находятся в его крови, они увеличивают метаболизм организма на максимум, тем самым повышая его регенерацию, то есть вообще до сверхзвуковых скоростей. Вот. Поэтому убить его нельзя. Как по факту, да? Нафига он здесь? Но. Как мы помним, нам Наоми предоставила шприц инъекции, который постоянно Снейк колет. И наша задача сейчас состоит в том, ну, как бы мы об этом бы не узнали, да,
То есть я сейчас это и продемонстрирую, в принципе. То бишь, если... I'll take care of Rex. You take Vamp. Kill that monster. Get Naomi back, Snake. Please. Где? В принципе, если его пытаться убить, он будет постоянно оживать. Поэтому, в общем, после нескольких таких попыток, если продолжать названивать такому, он нам расскажет секрет. Do whatever it takes. Да, ну пока ничего не будет, надо нам первый раз хотя бы его убить. Но, в общем, если названивать его, он нам расскажет о том, что, блин, вам, бессмертный, непонятно, как его убить, да? И предложит воспользоваться наномашинами, которые нам дала Наоми. И, в принципе, так оно и есть. То есть, чтобы его убить, необходимо воспользоваться наномашинами. Но есть проблема в том, что, чтобы их вколоть, надо захватить врага, то есть, со спины захватить и нажать треугольник. И вот здесь уже... Вон, все себе вкалывать чем-то. Но вообще, если я не ошибаюсь, тут есть какая-то хитрость. Я не знаю, как она делается, но вроде бы можно притвориться мертвым. То есть вколоть себе шприц, упасть на пол, вам подойдет, в принципе, и отвернуться от нас. И в тот момент можно встать, схватить его и вколоть. Но я сделал немножко по-другому. Я предлагаю надамажить его. Максимальная возможная раса, конечно, желательно не умереть. И попробовать в конце... Да, надо сначала, походу, таки убить его. Но главное не убить его наверху. Yes, you did it, Snake. И все. В принципе. На этом все. В принципе, босс изи убивается, если знать. Если не знать, то, блин, долго очень мучаешься. Потому что... ладно. But can you kill this mere mortal? Snake, look out! They're rigged to self-destruct. Snake, sorry to have kept you all waiting. You ready for this? Sonny gave me the go-ahead.
to die too. Sorry, but I can't die just yet. Then kill me. Snake, this one is mine. You keep those gecko at bay. Окей. Используем реалганс на предыдущем боссе. Otacon, we're gonna buy you some time. I'll do my best. Wait, you are a scout too, are you not? Then, let us duel with blades. Окей. В общем, пока там They blow up and they Райден take us with them. You've got to keep them back. I'm sending you data on where to eat. Put a bullet through their brains. пока Райден там занимается фигней, мы должны убивать Гека. А я вообще хотел вам довести то, что в общем, Атакон нам не сразу скажет о том, что надо использовать Watch out! Так, а что у нас патроны закончились? Блин. Ах ты, ёб тебя за ногу. Идите перевыскать. Так, что там? Here they come again! Hang in there, Snake! Don't give up! Above you! They're coming from above! Snake, lights on that crouched gecko are blinking. When they stop, Да, я вижу. it'll blow. Don't let that happen. Да не приседайте, господи. Good, Snake. Честно, мне... Передержать это все. Я понимаю, там что-то не стреляет. Just like that, Snake. Так, попадай.
сильнее чем-то стрельнул. Это было не очень приятно. Just like that, Snake. Just like that, Snake. Вообще им можно заряжать реализатроном, но... Добрый человек. Блин, не успел. РПГ, ну, у Райдена получилось. Snake, get out of the way! Rex. This thing might come in handy after all. He was never immortal. His natural healing abilities were enhanced by the nanomachines inside his body. But after so many battles, he's finally reached his limit. Doctor, ease my pain. Naomi. Sonny asked me to tell you something. What is it? I cooked them right. I see. Good for you, Sonny. You finally did it. No, I can't save you. You have to trust me, Dr. Emmer. Give this to him. Not for revenge, but to end his suffering. Now you can return to your true self. You can be at peace. Die. Yes. Forgive me. This doesn't change anything. Why? We can't erase the past, nor can we forgive it. And so the only thing we can do is end it. Snake. Liquid's down below us.
He's stolen the Patriot system, slipped out of their sight, and taken their Ark. Ark? A warship. Unfettered by land, law, country, or network. The only place where they are truly released from the shackles of the Patriots. The place where they can be free. Outer Haven. Outer Haven? Liquid plans to launch the nuke from that ship. Snake. You have been given life so that you may fulfill your purpose. When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. We are given life only so that we can atone for our sins. Your life was created for that very purpose. We all must atone for our own sins. We must not pass them on to the next generation. We must not leave them for the future. That is your true fate. One that even you cannot defy. Naomi! What have you done? Vamp and I, we are the same. We're living corpses. Our bodies kept barely alive by nanomachines. Then you... Cancer. I shouldn't even be alive right now. The nanomachines have kept it from progressing. But there's nothing more they can do. With the nanomachines gone, time will unfreeze and begin to flow again. What are you saying? Goodbye. Hell. Don't! Give my best to Sonny. Naomi, don't do it! Are you crying? For me? Naomi, why? You have such beautiful eyes. I'm sorry for everything. Let's get moving. Why does it always end this way? Back on! Come on! Pull yourself together! Naomi! Get coming! Why?
lost everything yet. I've still got a job to do. That's right. We need you. I'm done crying. I don't have any more tears to shed. We have to get out of here. Any ideas? Time's running short, so I'll explain as we go. Pay close attention. I'm listening. Promise me you'll carry on. Or will. Мы постараемся исполнить долг. Если вы слышали какие-то глухие звуки, это, по всей видимости, головой двигаться. Странно. Так, Stop those gecko and head straight for the exit. давай, валим, стреляем, I've made где-то. Rex's control manual. The machine gun's overheated. We need to wait until the barrel cools down. Главное здесь не отвинуть. Вроде как можно откинуться, особенно на... Окей, ранее минуты двигать. Ну, поуправлять первым колдиром, да? Не первым, первым. Кролик, да? Колдир, кролик. Первым колдиром такой. Не поуправлять, когда не колдиром, но даже первым. Так, это хороший вопрос. Ну, дошли, замечательно. А, вот опять я не... They self-destructed. Right. What's that?
where our fates were born, and where yours ends, Snake. Ну, убить его не сильно сложно, в принципе, если не тупить. Сразу накидываем парочку хедшотиков, не хедшотов, а и он вообще у нас помимо этого оружия есть ракеты еще. Так, здесь можно Ray leaves itself wide open right after you dodge its attack. Keep dodging and wait for your chance to counterattack. Лазер, давай. Да, этим лазером но он тут такой, где-то может провернуть. Good job, Snake. Keep it coming. Ray just opened his head cover. It's gonna use the water cutter. This is your chance to attack Ray's insides. Avoid the water cutter by moving side to side. Watch for signs that it's about to fire the jet, and time your move accordingly. Behind you! Я понял. Эй. Давай, мимо. Окей. Очень громко, кстати, было почему-то.
think again. Sorry, but that won't work this time. Behold! Liquid! Outer Haven. And with this weapon, I will destroy JD. Then, everything ends, and everything begins. But as for you, brother, you'll stay here to mark this island's watery grave. Die, snake! Sonny, forgive me. Jack, do you remember the day we met? Yeah, it was in front of Federal Hall. There were all these tourists around you. They were asking me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. The next thing we knew, the tourists had gone away. And a week later, I found you again by coincidence out in the base corridor. An amazing coincidence. That night, we went up to the top of the Empire State Building. It was so beautiful. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning.
this fossil. Замечательно. Просто слезы наворачиваются на глазах. И у нас пройден 4-й акт. Общее время 12 часов, господи. Хорошо, мы сейчас посмотрим еще брифинг к следующему, последнему, заключительному 5-му акту. И на этом стрим, наверное, закончится. Поэтому я с вами, наверное, сейчас просмотрим. Можно ли будет посмотреть, естественно. Не отвалится ли у меня опять игра. Так, что-то произошло не так. Ну ладно, 1 минуту, в принципе, можно подождать. Ну, в общем, что я хочу сказать. Мы сейчас посмотрим брифинг, но я с вами заранее попрощаюсь. После брифинга мы сохранимся, и на этом стрим сегодняшний закончится. Я не знаю, сколько будет брифинг идти. Ну, ориентировочно минут 25. Нет, не пора передохнуть, еще часа нету. Что ты мне врешь? Вот. В общем, так что спасибо за внимание. Нет, ладно, давайте еще подождем, на самом деле, потому что неизвестно, будет ли еще одна загрузка, да, возможно. Да, Райден у нас, по всей видимости, все, но мы-то знаем, что есть Metal Gear Rising Revenger, да, игра еще, которая вышла после Metal Gear 4, как бы, ну, Райден красавчик, его жизнь, конечно, помотала, как и помотала жизнь Снейка. У него, конечно, на его лицо теперь, помимо того, что он очень быстро состарился, еще теперь имеет ожог на пол лица. Больно на Снейка смотреть. Кодзима поиздевался над персонажем вообще как только мог. Используйте пепельницы для окурков. Пожалуйста, не сорите. Да, мы не будем сорить. При ухудшении самочувствия немедленно прекратите играть. Так, окей. Есть ли брифинг? Да, замечательно, брифинг запустился, в принципе. Ну, на этом, значит, все. В принципе, спасибо за внимание. Увидимся в 5-м акте. Пока. Haven is headed southward through the Pacific at a speed of 33 knots. The Missouri is falling behind at a rate of about 2 nautical miles every hour. Can't this thing go any faster? I'm afraid not. This is as fast as she'll go. Liquid's target is JD, a U.S. military satellite disguised as orbital debris. Oh. Haven will have to surface in order to use the railgun. If
if we can figure out JD's orbit. There. We should be able to predict where Haven's gonna surface. JD is in a synchronous elliptical orbit, so its next perigee should be in, oh, Got it! 15 hours, 6 minutes, and 12 seconds. right. In 15 hours, it's going to be over the Bering Sea, 494 nautical miles from the Bering Strait. Haven knows it too. They'll be holding position in that area. Do they really have to get that close to launch? The nukes fired by Rex's railgun have a damage radius of approximately 300 meters. The target is a moving satellite that's traveling at 10 kilometers per second. To get the precision they need, they have to get as close as they possibly can. Liquid won't launch his nuke until JD is at perigee. The Missouri can use that time to catch up. Will we make it? Once Haven stops moving, it'll take us an hour to close the gap. After that, the Missouri needs to strike before Haven's launch preparations are complete. This ship was stripped of most of its equipment, and she's got no electronic warfare capabilities of any kind. No radar, no high-tech weaponry. We'll have to rely on our own eyes to track the enemy. From the looks of it, Haven is going to use a railgun mounted on the bridge to destroy JD. You'll need to open the cover to launch the nuke. That's our one and only chance to get inside. Inside? Why can't we attack it from here? It wouldn't do any good. As long as Liquid has control of the system, physically destroying GW would still leave supreme authority in his hands. Sons of the Patriots. Yes, Dr. Emmerich is right. That's why we need to destroy GW from the inside, before attacking Haven itself. Liquid's very own Death Star. All right, everybody, here's the plan. We know Haven will have to surface in order to fire the railgun. When it does, the Missouri will see it. We'll make a quick approach and deliver a strike team. Our goal is twofold. Prevent that nuke from launching, and wipe out GW's programming. The enemy relies entirely on electronic means of threat detection, so they won't be able to see the Missouri until they surface. Akiba! We'll launch the strike team from catapults at the exact moment Haven's armored cover opens. They'll then penetrate GW's physical server room and infect it with a worm cluster. But what if they shut down GW before we get in there? Liquid is already entrenched within the Patriots network. He needs to stay there, or destroying JD won't serve him any purpose. They can't afford to have GW shut down. And let's not forget, Liquid will throw everything he's got at stopping the strike team. Exactly. The corridor leading to GW is defended by directed energy weapons that emit certain types of microwaves. Did you say microwaves? That's right. And at that frequency, the waves will start to evaporate any living person within range. A giant microwave oven. You'd have to have a death wish to go in there. Sounds like the perfect job for me. Snake, this isn't the time for your stupid jokes. Outside the corridor, Liquid soldiers will be out in full force. Inside, there'll be unmanned weapons waiting for us. Where are you getting all this information? You really think there's a way to destroy GW? Yes, I do. She left us something that'll point us in the right direction. Naomi helped with the preparations to stop Haven's launch. Naomi? All of our internal data on Haven came from her. The reason she got on the Nomad with us in the first place was to get close to me. But
She ended up turning to Sunny instead. What do you mean? She left her plan in Sunny's hands. This entire operation is based on the data she left us. Whose side was she on, anyway? We'll never know exactly what her true intentions were. But one thing's for sure. She was determined to stop Liquid. Promise. Promise me. You'll carry on. Or will. Come on, guys. Somebody say something positive. Anything. Attention! Listen up. A wise man once wrote, "The tongues of dying men enforce attention like deep harmony. Where words are spent, they are seldom spent in vain." Any other questions? Yes, Snake? Anybody got a smoke? Snake. So this program, you're saying Sunny wrote it? Actually, only about a third of it is her work. Naomi was working on a program to destroy GW, but she couldn't quite finish it, so she handed it over to Sunny. Sunny went fishing in my library to see if there was any source code she could use to complete it. Eventually, she found some. It was Emma's worm cluster. She took my sister's code and worked it into Naomi's program. I didn't have time to look over every single line of code, but what I did see reminded me of Emma. It was like she left traces of herself behind in the structure. But this worm cluster that Sunny created, it's even better than Emma's. Sunny's worm destroys the AI's intellect by triggering apoptosis in the cells. Once uploaded into GW, it should do some real damage. Snake, you ever think about quitting? Why? It's not like I've got my health to worry about. Are you trying to kill yourself? So, you're dead set on going to Haven yourself. Why don't we get somebody else to go? There's no need for you to do it. I still have things left to do. Besides smoke. Otacon, why don't you jump off the ship with me? I don't think so. I've still got things to do myself.
And I don't even smoke.